Good morning, students. This is M. Prasant Raju, Associate Professor of Physics, Eluru College of Engineering and Technology. Today, I would like to discuss a few of the fundamental topics from intermediate first year physics. The first one is I would like to explain a few of the fundamentals from units in dimensions and vectors. తెలుగులో దీన్ని మనం ప్రమాణాలు మితులు మరియు సదిశలు అంటాము. మొట్టమొదటిగా మనం చూస్తే లుక్ ఎట్ కేర్ఫుల్లీ. ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్. తెలుగులో మనం వీటిని ఏమంటాం అంటే ప్రమాణాలు మరియు మితులు అంటాం. వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫండమెంటల్ యూనిట్స్. Fundamental units. The second one is derived units. Derived units. Okay. Fundamental units means తెలుగులో వీటిని మనం ప్రాథమిక భౌతిక రాశులు అంటాము. Derived units అంటే ఉత్పన్న భౌతిక రాశులు అంటాము. What is fundamental units here, my dear students? Fundamental units means, for example, if you take length, mass, time, etc., those are all called fundamental units. Actually, we have 7 fundamental units. Did you understand here? The units that are belongs to the fundamental quantities, we are calling all of them as fundamental units. ప్రాథమిక మితులు అంటాం తెలుగులో. అలాగే రెండవదిగా మనం చూస్తే the quantities which are deriving from fundamental quantities are all considered as derived units. తెలుగులో వీటిని మనం ఉత్పన్న భౌతిక రాశులు అంటాం. అంటే ప్రాథమికంగా ఉన్నటువంటి లెంగ్త్, మాస్, టైము అనేటువంటి 3 బేసిక్ ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ నుంచి ఉత్పన్నం చేయబడినటువంటి భౌతిక రాశులుగా మిగిలిన వాటిని మనం పరిగణిస్తాం. వాటిలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్స్, వెయిట్, అలాగే ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనర్జీ, ఇంపల్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం డెరైవ్డ్ యూనిట్స్గా పరిగణిస్తాం, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. So, first of all, I would like to explain the first one is known as, the first one is length, the second one is mass, the third one is time. We all know that these are the fundamental units usually be discussed in a number of derived quantities. Is it clear? My length is measured in capital L, my mass is measured in capital M, and my time is measured in T. Look at carefully here. Okay. For example, if you want to discuss about any physical quantity whose dimensional formula always involved in terms of MLT. You all know that in the first year topics, all these things. Is it clear? So, length ante podavu antamu, mass ante dravyarasi antamu, time ante seconds antamu. Before I am going to explain the fundamental units to these 3 fundamental physical quantities, I would like to explain we have 3 important methods to measure all these fundamental 3 physical quantities. Is it clear? What are they? First one is known as, if you take a chart like this, I would like to explain the chart for length, mass and time is like this. Okay. First of all, fundamental quantity. The second column is SI system, we also call it as MKS. The second one is known as CGS system, we also call it as metric system. And the third method is FPS system. We all call it as, this is British system, that is ancient system. So let us find out that if you take this particular chart, my dear students, you can get one idea regarding the 3 fundamental quantities like length, mass and time. Okay. Now, first of all, I would like the first one is, the first fundamental quantity is length. Dini manam telugulo podavu antamu. And the second one is mass. Telugulo dini manamu dravyarasi antamu. And the third one is time. Is it clear? So, strictly speaking, my dear students, if you take the 3 columns like this, the first one is length and the third one is time. Okay. Now, let us see the 3 physical fundamental quantities are measured in different 3 units. As I told you that SI means System of International. తెలుగులో దీన్ని మనం అంతర్జాతీయ పద్ధతి అంటాము. అలాగే రెండవది CGS system. We also call it as metric system.
Third one తీసుకుంటే FPS system, ancient system. We also call it as British system. Is it clear? So now I would like to segregate that in SI system, my fundamental unit for length is meter. M represents meter. The SI unit of mass is kilogram. And the SI unit of time is second. Is it clear? So in metric system, the CGS unit for length is centimeter. I am writing here centimeter. So out of the three letters you are seeing CGS, the C represents centimeter. Okay, and the CGS unit for mass is grams, and the CGS unit for time is second. Okay, so therefore I would like to repeat it once again. The CGS unit for length is centimeter, the CGS unit for mass is grams, the CGS unit for time is seconds. Okay, now the third method, which is called British method, we also call it as FPS method. Is it clear? In FPS method, the FPS unit for length is foot. Foots. In the olden days before freedom, my dear students, we would like to measure any type of length, any distance is going to be measured in foots before freedom. Is it clear? So therefore, the British system for length is foot, and the British system for mass is pounds, POUND, pound, and the FPS unit for time is seconds. So you are seeing this particular chart. I think you could get an idea that I would like to repeat it once again. We have three fundamental usual units, and those are three fundamental physical quantities are called, the first one is length, the second one is mass, the third one is time, and the SI unit for length is meter, SI unit for mass is kilogram, SI unit for time is seconds, CGS unit for length is centimeter, CGS unit for mass is grams, and CGS unit for time is seconds. Okay. The third method is FPS system, that is we also call British system. British system for length is foot, British system for mass is pound, British system for time is second. Is it clear? First of all, what are fundamental units and what are derived units? Fundamental units means they are all expressed in terms of the power of the quantities. For example, if you take length, mass, time. Now, for these three, I would like to take the fundamental units. Look at carefully, my dear students. My fundamental unit for length is meters, and my fundamental unit for mass is kilograms. I am writing SI system of units, and the SI system for time is seconds. Is it clear? So, these are all called as SI system. Look at carefully, these are termed as SI system of units. Is it clear? Now, I would like to take the derived physical quantities. Let us find out the difference between fundamental physical quantities and derived physical quantities. Derived physical quantities ni మనం ఏమంటామని చెప్పామంటే ఉత్పన్న భౌతిక రాశులు అంటాం. The best example is number one is force, and the second one is weight, the third one is energy, etc. All these things, look at carefully. So all these things comes under the derived physical quantities. Is it clear? So force, weight, we are going to take W is equal to mg. We have a standard formula. You take force, we have a standard formula for force, which is denoted by letter capital F. And energy, we all know that denoted by it is called energy. Weight is denoted by letter like W. Is it clear? So therefore, these three are called as derived physical quantities. As I told you that ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అయినా ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ నుంచి డెరైవ్ చేయబడితే దాన్ని డెరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీగా పరిగణిస్తాం. డెరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అన్నీ కూడా ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ యొక్క యూనిట్ల రూపంలో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, అంటే ప్రాథమిక భౌతిక రాశుల యొక్క ప్రమాణాలు ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రమాణాల రూపంలో మనం మార్చుకొని ఈ derived physical quantities కి మనం వర్ణిస్తాం. Did you understood here? Now I would like to explain the dimensional formulas for a few of the derived physical quantities. Is it clear? Let us see this. As I told you now that the derived physical quantities, we have a number of derived physical quantities. For example, if you take the first one is known as, I am going to explain distance. If you take distance,
వాట్ ఈస్ డిస్టెన్స్, హౌ డు వి డిఫైన్ ఇట్? మనం తెలుగులో దీన్ని దూరము అంటాం. డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటంటే చేంజ్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఎ బాడీ వితౌట్ రిఫరెన్స్ టు డైరెక్షన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ చేంజ్ ఆఫ్ పొజిషన్ of a body without reference to direction. Without reference to direction. This is what is known as distance. We all know that. Okay. దిశతో సంబంధం లేకుండా ఉన్నటువంటి ప్రతి భౌతిక రాశి డిస్టెన్స్గా పిలువబడుతుంది. సో వాట్ ఈస్ డిస్టెన్స్? ఇప్పుడే చెప్పుకుందాం మనం. చేంజ్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఎ బాడీ వితౌట్ రిఫరెన్స్ టు డైరెక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ డిస్టెన్స్. Usually this is denoted by letter like S, because the standard form of letter denoting for distance is S. It is not a vector quantity, my dear students. And let me explain that what is vector, what is a scalar. Okay, what is a vector? A physical quantity will have both magnitude and direction is called a vector, and a physical quantity will have only magnitude but not direction is called a scalar. So in that way we are going to consider that the distance is coming under a scalar. Is it clear? Because it doesn't have direction, it will have only magnitude. అంటే పరిమాణం మాత్రమే ఉంటుంది కానీ దిశ ఉండదు. If you take the second one, displacement, how do we define this? Look at carefully. Displacement is nothing but change of position of a body, change of position of a body with reference to direction. That is the difference between with reference to direction. దిశతో సంబంధం కలిగి ఉన్నటువంటి భౌతిక రాశి. అండర్స్టూడ్ కేర్ఫుల్లీ మై స్టూడెంట్స్. ఐఎమ్ అండర్లైనింగ్ హియర్ దట్ చేంజ్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఎ బాడీ విత్ రిఫరెన్స్ టు డైరెక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. స్థాన భ్రంశం అంటాం తెలుగులో. దీన్ని మనం ఎస్ బార్ అనేటువంటి లెటర్తో చూపిస్తాం. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎస్ అండ్ ఎస్ బార్ హియర్? ఓకే, of course both are coming under derived physical quantities. Please try to understood here. They both are coming under derived physical quantities like force, weight and energy. Distance means change of position of a body with reference to direction. It's denoted by S, completely coming under scalar quantity. I told you very clearly that what is scalar quantity? A physical quantity will have only magnitude but not direction is called scalar. అదిశ రాశి అంటాం తెలుగులో. అదిశ రాశికి పరిమాణం మాత్రమే ఉంటుంది, దిశ ఉండదు మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ టేక్ డిస్ప్లేస్మెంట్, చేంజ్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఎ బాడీ విత్ రిఫరెన్స్ టు డైరెక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ డిస్ప్లేస్మెంట్, and this is denoted by S bar. It is completely coming under vector quantity because it will possess both magnitude and as well as direction. Is it clear? So once a physical quantity will have magnitude and direction, we are calling it as vector quantity, and a physical quantity will have only magnitude but not direction is called a scalar quantity. Is it clear? Now coming to the point, the third derived physical quantity is velocity. We all know that velocity is denoted by what? V bar. How do we define this? We all know that the rate of change of displacement is called velocity. I am writing the definition here, look at carefully. The rate of change of displacement, the rate of change of displacement is known as velocity. దీన్ని మనం తెలుగులో ఏమంటాము? వేగము అంటాం, velocity. Understood very carefully. In this particular context, my dear students, I would like to reveal the difference between speed and velocity. Is it clear? So speed means what? Distance traveled by time taken. That is called speed. ఓకే, అంటే వడి అంటాం తెలుగులో. స్పీడ్ అంటే వడి ఎలా వస్తుంది అంటే ప్రయాణించిన దూరాన్ని సమయంతో లేదంటే పట్టిన కాలంతో డివైడ్ చేస్తే వచ్చేదాన్ని వడి అంటాము. వడి అనే దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో స్పీడ్ అంటాం. స్పీడ్ ఈజ్ ఏ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఏ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ లింకింగ్ విత్ magnitude but not with direction. But coming to the velocity, it is linking with completely the direction and magnitude. That is why I am considering that velocity is a derived physical quantity which is coming under exclusively a vector quantity. సదిశ రాశిగా పిలువబడుతుంది. కారణం ఏమిటి అంటే ఈ సదిశ రాశిగా పిలువబడుతున్నటువంటి వెలాసిటీలో మనకి దీంట్లో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది, డైరెక్షన్ ఉంటుంది. అంటే ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ లింకింగ్ విత్ బోత్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ టర్మ్డ్ యాజ్ ఎ వెక్టార్ క్వాంటిటీ. సదిశ రాశి అంటాం తెలుగులో. సో ఇఫ్ యూ టేక్ వెలాసిటీ, హౌ డు వి డిఫైన్ దిస్? As per definition, I am defining like this. The rate of change of displacement is known as velocity. How do we write this? We have a standard mathematical formula. అవకలన రూపంలో మనం తీసుకుంటే
v bar is equal to ds bar by dt and రాస్తాము then. So how do we define this? Look at carefully. v bar is equal to d by dt of s bar అంటే ఏంటి, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ. అంటే ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వెలాసిటీ. స్థానభ్రంశములో కలిగేటువంటి మార్పు రేటు వేగాన్ని ఇస్తుంది అన్న విషయం అన్నమాట. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? సో similarly we have another physical quantity coming from this velocity which is known as acceleration. తెలుగులో మనం దాన్ని త్వరణము అంటాం. అది ఎలాగో చూద్దాం. The fourth one is acceleration. Fourth definition is acceleration. This is denoted by a bar. The rate of change of velocity. The rate of change of velocity is called acceleration. తెలుగులో మనం దీన్ని ఏమంటాం అంటే త్వరణం అంటాం. You understood here? If I would like to write the definition for the mathematical definition for acceleration, I could write like this. I am writing three definitions here. Look at carefully. A bar is equal to v minus u by t. How do we define this? Final velocity minus initial velocity divided by time. This is one way of expressing definition for mathematical expression for acceleration. Is it clear? And the second one is known as, or the second one is a bar is equal to rate of change of velocity. How do we write this? D by dt of v bar. Is it clear? This is the second mathematical representation towards explaining acceleration. How do we define this? A bar is equal to d by dt of v bar. How do we read this? Rate of change of velocity gives acceleration, and acceleration is also a vector quantity. Is it clear? And the third expression, third way of expressing the definition for acceleration, a is equal to second derivative of displacement. How do we write this? D square s bar by dt square. So this is also termed as the third way of representing the mathematical equation for acceleration. So I'm coming from the beginning. Look at carefully once again. Acceleration means the rate of change of velocity is called acceleration. It is denoted by a bar, which is a vector quantity. It will also possess both magnitude and direction. దీనికి కూడా మనకి పరిమాణం ఉంటుంది, దిశ ఉంటుంది. యాక్సలరేషన్ రిప్రజెంట్ చేసేటువంటి మూడు గణిత రూపాలు. a bar is equal to v minus u by t. v means final velocity, u means initial velocity divided by time. The second way of representing mathematical proforma for acceleration is a bar is equal to d by dt of v bar, where v bar is called velocity. Velocity, I told you very clearly that the previous definition of this, what is that? Rate of change of displacement is called velocity. అంటే స్థానభ్రంశంలో కలిగే మార్పు రేటు వెలాసిటీని ఇస్తే, వేగంలో కలిగే మార్పు రేటు త్వరణాన్ని ఇస్తుంది. So strictly speaking that the second way of mathematical proforma for acceleration is denoted by, look at my finger, a bar is equal to d by dt of v bar. And the third way of proforma representing acceleration in mathematical forms is a bar is equal to d square by dt square of s bar. So you are exclusively seeing that this is called the second derivative of displacement. స్థానభ్రంశం యొక్క రెండవ అవకలనం త్వరణాన్ని ఇస్తుంది, వేగం యొక్క మొదటి అవకలనం త్వరణాన్ని ఇస్తుంది. అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే, ఇఫ్ యూ టేక్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఎస్ బార్ అండ్ వి బార్ and a bar, look at carefully that there is a linking relationship between three of them. S bar means displacement, V bar means velocity, A bar means acceleration. Okay, rate of change of displacement gives velocity, rate of change of velocity gives acceleration. So if you want representing that, yes, you can represent similarly that my V bar is equal, look at carefully here, come here, V bar is equal to d by dt of S bar, and A bar is equal to dv bar by dt, or we can also represent that a bar is equal to d square s bar by dt square. So therefore strictly speaking that స్థానభ్రంశంలో కలిగే మార్పు రేటు వేగాన్ని ఇస్తే, వేగంలో కలిగే మార్పు రేటు త్వరణాన్ని ఇస్తుంది. అంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వస్తువుకి స్థానభ్రంశం అనేది ఎస్ బార్ అనేది కనుక ఉంటే, అదే వస్తువుకి మనం వేగాన్ని కనుక్కోవచ్చు మొదటి డెరివేటివ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ద్వారా, అలాగే అదే వస్తువుకి త్వరణాన్ని కూడా కనుక్కోవచ్చు రెండవ అవకలనం యొక్క స్థానభ్రంశం ద్వారా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అంటే స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ దట్ ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ గివ్స్ వెలాసిటీ,
First derivative of velocity gives acceleration, or my acceleration also expressed in terms of the second derivative of displacement. Is it clear? So I am giving three definitions for acceleration. The first one is final velocity minus initial velocity by time. We also call that change in velocity. Is it clear? So therefore a bar is equal to v minus u by t లో v minus u ని మనం ఇంకా ఏమనొచ్చు అంటే చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ అనొచ్చు. వేగంలోని మార్పు, వేగంలో మార్పు ఎలా వస్తుంది అంటే ఒక వస్తువు బయలుదేరినప్పుడు దాని యొక్క తొలి వేగం 0 మీటర్ల పర్ సెకండ్ అనుకోండి. ఒక 5 సెకండ్ల పాటు ప్రయాణం చేసిన తర్వాత దాని యొక్క వేగం, దాని యొక్క తుది వేగము 5 మీటర్ల పర్ సెకండ్ అనుకుంటే, యూజువల్గా వేగంలోని మార్పు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే తుది వేగంలో నుంచి తొలి వేగాన్ని తీసేసి ఎంత కాలంలో ఆ యొక్క దూరాన్ని అధిగమించిందో తో మనం డివైడ్ చేస్తే ఇది వస్తుంది, యాక్సిలరేషన్ వస్తుంది. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? సో దేర్ ఫోర్ ఏ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వి మైనస్ యూ బై టీ, ఆర్ ఏ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు డివి బార్ బై డిటి అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ. అలాగే ఏ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ second derivative of displacement. These three are the consequential derived physical quantities. Why I am calling these three as consequential derived terms? If you know S bar, you can find V bar, and if you know V bar, you can find A bar. So I told you very clearly that the three methods, that velocity is nothing but rate of change of displacement, acceleration is nothing but rate of change of velocity. Now let us discuss the fundamental units and dimensions for these three quantities that we will see now. Displacement ni SI system lo మీటర్లలో కొలుస్తాము, వెలాసిటీని SI system లో మీటర్లు పర్ సెకండ్లో కొలుస్తాము, అలాగే యాక్సలరేషన్ ని మనము మీటర్లు పర్ సెకండ్ స్క్వేర్లో కొలుస్తాం. సో యూ షుడ్ అండర్స్టూడ్ వెరీ క్లియర్లీ దట్ త్రీ ఆఫ్ ద యూనిట్స్ హియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఎలా చెప్తాం, మనం డిస్ప్లేస్మెంట్కి SI యూనిట్ మీటర్ అని, వెలాసిటీ యొక్క SI యూనిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అని, అలాగే యాక్సలరేషన్కి SI యూనిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అంట. ఇప్పుడు ప్రతి డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి ఉన్నటువంటి ఈ డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ యూనిట్స్ ద్వారా మితి ఫార్ములాలు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఆ మితి ఫార్ములా అంటే ఏంటి? డైమెన్షనల్ ఫార్ములా అంట. ఇఫ్ యూ టేక్ దీస్ త్రీ, వీ హ్యావ్ స్పెసిఫిక్ డిమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ దట్ వీ విల్ సీ నౌ. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ మూడు ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అయినటువంటి, డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అయినటువంటి మొట్టమొదటిది డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్నాం కదా. ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ని మనం ఏమన్నాం? ఎస్ బార్తో చూపించాము. ఇప్పుడు ఈ మూడింటికి కూడా నేను ఏం కనుక్కుంటున్నానంటే డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ కనుక్కుంటున్నాను. ఓకే కేర్ఫుల్, ఐఎమ్ ఫైండింగ్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్. డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ని తెలుగులో మనం ఏమంటాం అంటే మితి ఫార్ములాలు అంటాం. డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ ఫర్ దీస్ త్రీ derived physical quantities. ఓకే, డైమెన్షనల్ ఫార్ములా అనగానే మనం దేంట్లో చూపిస్తామంటే మాస్, లెంగ్త్, టైము అనేటువంటి మూడు ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ రూపంలో చూపిస్తాము. SI యూనిట్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, నేను SI యూనిట్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ మీటర్ అన్నా. నేను మీటర్ అనగానే మనకు ఒక గుర్తుకు రావాలి, అదేంటంటే ఫండమెంటల్ యూనిట్స్లో అయినటువంటి మొట్టమొదటిది ఏంటి? లెంగ్త్. లెంగ్త్ని ఎప్పుడు మనం మీటర్లో కొలుస్తాం. సో అంటే లెంగ్త్ రూపంలో ఉత్పన్నం చేయబడిన ఉత్పన్న భౌతిక రాశిగా డిస్ప్లేస్మెంట్ని పరిగణిస్తాం అన్నమాట. అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మరి మీటర్ అంటే ఏంటి? ఎల్ఐగా. అంటే లెంగ్త్ అనేటువంటి ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీని మీటర్లో కొలుస్తాం కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ని కూడా మనం మీటర్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కాబట్టి, బికాస్ డిస్ప్లేస్మెంట్కి SI యూనిట్ మీటర్ కాబట్టి. ఇప్పుడు నేను డిస్ప్లేస్మెంట్ దీనికి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా తీసుకున్నాను అనుకోండి, మై DMF అంటాం మనం, డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ S బార్ ఈజ్, జాగ్రత్త చూడండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు యాక్చువల్గా నేను MLTs రూపంలో చూపించాలి. ఐఎమ్ రైటింగ్ MLT హియర్. ఓకే, ఇక్కడ నాకు డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేటువంటి క్వాంటిటీని మీటర్లో నేను కొలుస్తున్నాను కాబట్టి నాకు మాస్ అబ్సెంట్ అవుతుంది. దాన్ని ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తా? m0. లెంగ్త్ ఒక్కసారి ప్రజెంట్ అయింది, అందుకని నేను Lని టు ది పవర్ ఆఫ్ 1గా ప్రజెంట్ చేశా. ఇకపోతే టైం తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇక్కడ నాకు టైం అబ్సెంట్ అవుతుంది. సో హౌ డు వి డిఫైన్ దిస్? T0 అంటాను. అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే దీన్ని చదివేటప్పుడు ఎలా చదువుతాము? m0 L1 T0 అని చదువుతాం. సో strictly speaking that the dimensional formula for displacement S bar is m0 L1 T0 అన్నమాట. Is it clear? Okay. Now the second consequential derived physical quantity
ఈజ్ వెలాసిటీ. మనం వెలాసిటీని v బార్తో సూచించామని చెప్పుకున్నాము. ఇప్పుడే మనం దీనికి డెఫినేషన్ కూడా చెప్పుకున్నాము. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ వెలాసిటీ అని చెప్పుకున్నాం. మరి అంటే మనం ఎలా రాస్తాం దీన్ని? ఈజీ వెలాసిటీ v బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు d బై dt ఆఫ్ s బార్ అని రాశాం కదా. అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఇక్కడ s బార్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆల్రెడీ దేంట్లో కొలిచాం మనం? మీటర్లో కొలిచాం. మీటర్లో కొలుస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ కూడా మనం ఎలా రాస్తాము? దీని యూనిట్ రాసుకుంటున్నాము. ఏంటంటే మీటర్ పర్ సెకండ్. So my dear students, understood very carefully that dimensional formula ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ రాయాలంటే ముందు ఆ డిమెన్షనల్ ఫార్ములాకి ముందు ఆ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యొక్క యూనిట్ తెలియాలి. ఓకే, ఇప్పుడు వెలాసిటీకి నేను SI యూనిట్ని ఏమన్నాను? మీటర్ పర్ సెకండ్ అన్నాను. మీటర్లో కొలిచేటువంటి ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ ఏంటి? లెంగ్తేగా. ఇప్పుడు నేను డిమెన్షనల్ ఫార్ములా తీసుకున్నాను అనుకోండి, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. డిమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ వెలాసిటీ ఈజ్, ఇప్పుడు నేను దీని ప్రకారం చెప్తున్నాను. ఎలా చెప్తున్నాను? నా వెలాసిటీ అనే ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యొక్క యూనిట్ని బట్టి నేను డైమెన్షనల్ ఫార్ములా రాస్తాను. ఎలా రాస్తాను? మీటర్ పర్ సెకండ్ అన్నాను. మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే మనం రాసుకుంటే ఎలా రాస్తాం? L/T అంటాం, అంతేగా. మీటర్లో కొలిచేటువంటి ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ ఏంటి? L. సెకండ్స్లో కొలిచే ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ ఏంటి? టైం. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఎలా రాస్తాను నేను? నాకు M ఉంది కానీ ఆబ్సెంట్ అయింది, L ఉంది ఒక్కసారి, తర్వాత ఫార్ములా ప్రకారం రాసుకుంటే T/1. ఓకే, అంటే m0 L అన్న L/1 అన్న ఒకటే కాబట్టి L/1 డివైడెడ్ బై T. T/1 అన్న T అన్న ఒకటే. సో ఇప్పుడు నేను కంప్లీట్గా రాసాను అనుకోండి, m0 L1 ఈ డినామినేటర్లో ఉన్న T/1 పైకి వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? T/-1 అవుతుంది. సో యు ఆర్ సీయింగ్ వెరీ క్లియర్లీ దట్ స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ హియర్ m0 L1 T/-1 అనేది మొత్తం ఏమవుతుందంటే వెలాసిటీ యొక్క డిమెన్షనల్ ఫార్ములాగా మనం పరిగణిస్తాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దేర్ ఫోర్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్, ఓకే, డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేటువంటి డెరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యొక్క డిమెన్షనల్ ఫార్ములానేమో m0 L1 T/0గా పరిగణించాం. అలాగే వెలాసిటీ అనేటువంటి డెరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యొక్క డిమెన్షనల్ ఫార్ములానేమో m0 L1 T/-1గా పరిగణించాం. అంటే అసలు ఒక డెరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి మనం డిమెన్షనల్ ఫార్ములా కనుక్కోవాలంటే ముందు ఆ డెరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యొక్క యూనిట్లు తెలియాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు కాన్సిక్వెన్షియల్ డెరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్లో మొట్టమొదటి డిస్ప్లేస్మెంట్కి ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. మై డిస్ప్లేస్మెంట్ డిమెన్షనల్ ఫార్ములా ఈజ్ m0 L1 T/0. మై డిమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ వెలాసిటీ ఈజ్ m0 L1 T/-1. ఇప్పుడు మూడోది కనుక మనం చూస్తే యాక్సలరేషన్ కూడా ఇలాగే మనం డిమెన్షనల్ ఫార్ములా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ద థర్డ్ సీక్వెన్షియల్ డెరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఈజ్ యాక్సలరేషన్. ఇప్పుడు యాక్సలరేషన్ అనేటువంటి డెరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ కూడా మనము డిమెన్షనల్ ఫార్ములాని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంటే a బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు dv బార్ బై dt. జాగ్రత్తగా గమనం చేస్తే dv బార్ బై dtలో v బార్ కనిపిస్తుంది మనకి. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ v బార్? వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఇట్ యాజ్ వెలాసిటీ. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? అంటే వేగంలో కలిగే మార్పు రేటు త్వరణాన్ని ఇస్తుంది, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ. యూ ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టూడ్ దట్ ఏ స్మాల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ a బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు d బై dt ఆఫ్ v బార్, బట్ v బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? d బై dt ఆఫ్ s బార్. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ గివ్స్ వెలాసిటీ, బట్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ గివ్స్ acceleration. Okay, now I would like to find out this one is, we know that the SI unit for a bar is equal to meter by second divided by second. Is it clear? ఈ పాయింట్ అర్థమవుతుంది చూడండి జాగ్రత్తగా. మీటర్ బై సెకండ్, మై మీటర్ బై న్యూమరేటర్లో ఉన్న మీటర్ పర్ సెకండ్ అనేది కంప్లీట్గా వెలాసిటీ యొక్క యూనిట్ డివైడెడ్ బై టైం అంటే సెకండ్. దీన్ని నేను సింప్లిఫై చేస్తే m/s ఇంటూ ఈ డినామినేటర్లో ఉన్న సెకండ్ ఏమవుతుంది? తిరగబడినప్పుడు 1/sగా మారుతుంది. అంటే m/1 m అంటే మీటర్ బై s ఇంటూ s స్క్వేర్. సో దేర్ ఫోర్ ఏ బార్ అనేటువంటి యాక్సలరేషన్ యొక్క SI యూనిట్ ఏంటన్నమాట? మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇప్పుడు ఈ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ని ఉపయోగించి నేను డైమెన్షనల్ ఫార్ములాని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. అది ఎలాగా? డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్, ఇప్పుడు నేను రాస్తున్నాను ఫార్ములా ఎలాగా? మీటర్లో కొలిచేటువంటి ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ ఏమిటి? L. అంటే ఓకే, L బై
ఎల్ పవర్ 1 అన్న ఎల్ అన్న ఒకటే కదా. అలాగే సెకండ్స్లో కొలిచేటువంటి ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ ఏమిటి? టైము అంటే టీ స్క్వేర్. ఇప్పుడు నాకు మీరు అడుగుతారు, మరి ఇక్కడ మాస్ లేదా మాస్టర్ అండి? మ్యాథ్స్ ఉంది కానీ ఆబ్సెంట్ అయింది. సో అలాంటప్పుడు ఎలా రాస్తాను నేను? m0 L1 డివైడెడ్ బై టీ స్క్వేర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇంకా మనం సింప్లిఫై చేసాం అనుకోండి, దట్ ఎంప్లాయిస్ m0 L పవర్ 1 డివైడెడ్ బై టీ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ స్టెప్లో నేను ఏం చేస్తానంటే m0ను అలాగే ఉంచి ఎల్ పవర్ 1 ఈ డినామినేటర్లో ఉన్న టీ స్క్వేర్ పైకి వచ్చింది అనుకోండి, టీ పవర్ -2గా మారుతుంది. Is it clear? So therefore, I am going to write completely now. The dimensional formula for acceleration is m0 L1 t power -2. ఇట్లా మనం చూసినట్లయితే డిమెన్షనల్ ఫార్ములా అనేటువంటిది ఏ డెరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అయినా మనం రాయొచ్చు. బట్ ఆ డెరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యొక్క ఫార్ములా తెలియాలి, దాని యొక్క SI యూనిట్ తెలియాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? దాని ప్రకారం మనం ఎన్ని డెరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్కి అయినా సరే డిమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ మనం రాసుకుంటూ వెళ్ళవచ్చు. ఓకే, ఒక్కసారి రిపీట్ చేస్తాను చూడండి. డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ ఫర్ ద 3 కాన్సిక్వెన్షియల్ డెరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. కాన్సిక్వెన్షియల్ డెరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అని నేను ఎందుకు అన్నాను అంటే, వెలాసిటీ కావాలంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ తెలియాలి, యాక్సలరేషన్ కావాలంటే వెలాసిటీ తెలియాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ గివ్స్ వెలాసిటీ. ఓకే, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ గివ్స్ యాక్సలరేషన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఎస్ బార్ అంటే ఏం చెప్పాను? డిస్ప్లేస్మెంట్. డిస్ప్లేస్మెంట్ యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములా జాగ్రత్తగా గమనం చేయండి. ఎంత వచ్చింది మనం చెప్పండి? m0 L1 t పవర్ 0 వచ్చింది. అలాగే డిస్ప్లేస్మెంట్ డిమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ వెలాసిటీ ఈజ్, ఇక్కడ రాశాను చూడండి, డిమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ వెలాసిటీ ఈజ్ m0 L పవర్ 1 t పవర్ -1. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? దిస్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ద డిమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ వెలాసిటీ. అలాగే ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ m0 L1 t power -2. Is it clear? So these are the fundamentals, my dear students. Similarly, we can find any dimensional formula for any derived physical quantities. As I told you, know that derived physical quantity ante em cheppanu, fundamental physical quantities nunchi derive cheyabadina prati physical quantity derived physical quantity ga పరిగణించబడుతుంది. derived physical quantities యొక్క యూనిట్లన్నీ కూడా పవర్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ కింద పరిగణిస్తాము. అన్నీ కూడా మాసు, లెంగ్త్, టైము అనేటువంటి 3 ప్రాథమిక భౌతిక రాశుల రూపంలో అమర్చబడి ఉంటాయి. అట్లా మనం తీసుకుంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్టుగా డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ m0 L1 t పవర్ 0, డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ వెలాసిటీ ఈస్ m0 L పవర్ 1 t పవర్ -1, డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ యాక్సలరేషన్ ఈస్ m0 L పవర్ 1 t పవర్ -2. Okay, and the remaining more of the fundamental topics related to these kinetics, kinematics, that we will see in the next video. Thank you very much.